Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so today we continue for chapter simple interest. Okay, chapter 3 special cases. Okay, for some cases, sometimes the investor will withdraw or add some of the money from the account, or the financial institution change the simple interest rate during the investment period. As mentioned before, simple interest amount computation is always based on the original principal, no matter how long the principal is invested or changes incurred in interest rate. In this section, we will discuss the change of simple interest amount when the investor or the financial institution withdraws some of the money from the account, add some money in the account and change in simple interest rate. Okay, so maksudnya kat sini saya terangkan sikit. So sometimes special cases ni bila ada perubahan pada interest. Okay, for example, first tu withdraw some of the money from the account. Contohnya awak keluarkan wang simpanan awak pada masa belum matang, maksudnya tempoh yang belum matang. Okay, then second one, you add some money in the account ataupun awak tambah simpanan tu dalam tempoh yang tertentu. And then another one, change in simple interest rate. Mungkin macam bank tu dia tukar interest rate, so dalam tempoh pinjaman ataupun tempoh simpanan. Okay, so this one we call special cases. Okay, so kita tengok example 18. Find the amount left in the account after the withdrawal. Maksudnya kat sini kita buat simpanan tapi kita keluarkan duit. Okay, kita tengok example 18A. On 10 May 2015, Kamal deposited RM10,000. So this one is your P. So Kamal deposited RM1,000 into a saving account which pays 5% simple interest. Okay, this one is interest rate R. 8 months later, he withdraws RM200 from the account. After 8 months, dia keluarkan 200. Okay, so the solution, accumulated amount after 8 months, maksudnya kat sini S equals to P plus I. Okay, so we use this formula, simple amount formula, S equals to P plus I or P1 plus RT. So we also can use this formula. So we substitute P with 1,000 and then 1 plus your R is 0.05 which is 5% and T8 divide by 12. Why we divide by 12? Because this one they give you in month. So ingat, sentiasa T ni mesti dalam years. So it means that 8 divide by 12. So you substitute into formula P1 plus RT, so you will get 1033.33 RM. Okay, so this one is simple amount formula. So it means that after 8 months, dia dah kumpulkan wang sebanyak 1333.33. Okay, but after 8 months, he withdraws RM200. So it means that amount left in the account after withdrawal, maksudnya lepas dia keluarkan 200, so 1033.33 minus 200. So now your S or Kamal account is 833.33. So kita kena consider juga kalau ada special cases. Maksudnya yang ni, dalam case ni Kamal keluarkan wang. Okay, so you can try solve example 18B. Okay, next example 19. Okay, so for example 19, find the total amount in the account after the additional investment. Okay, yang ni pula case bila dia tambah investment. Tadi case yang first tadi Kamal keluarkan duit.
Okay, now dia tambahkan investment. Okay, on 21st November 2012, Muslim save RM3,000. So this one is P. So setiap kali awak buat soalan, bila awak jumpa je apa-apa maklumat, terus tandakan apa nilai yang diberi. So RM3,000 is your P in a saving account that offers 9% per annum simple interest. So this one is your R. Okay, 3 years later, he invest another 2,000. Okay, 3 tahun kemudian, dia masukkan pula 2,000. Find the amount in his account on 21st November 2023. Maksudnya kat sini dia simpan masa tahun 2012. And then dia tanya 2023. Berapa nilai simpanan? Okay. So, first, kita tengok formula accumulated amount for P1 RM3,000. Okay, maksudnya mula-mula tu kita still lagi guna formula S equals to P1 plus RT. Okay, first part, we need to calculate S. Okay, your P is 3,000. Yang tadi ni, yang first ni, yang ni masa tahun 2012. Okay, 3,000. 1 plus your R is 0.09, okay, which is interest rate 9%, and multiply by 11. Okay, sebab apa kita darab dengan 11? This one is for T. Okay, so T is 11. So you will get 5907.00. Okay, so yang ni untuk accumulated amount for P1 equals to 3,000. Yang ni bila kita simpan pada nilai 3,000. Okay, next S2. Okay, S2 is 2,000. Sebab apa? Dia dah tambah 3 years later, he invest another 2,000. Okay, maksudnya sekarang ni 3 tahun kemudian tu dia tambahkan 2,000. So kita kira pula untuk P nilai 2,000. So 2,000 1 plus 0.09, interest rate still sama, and then multiply by 8. Okay, so you will get 3440.00. Okay, then accumulated amount in the account on 21st November 2023. So it means that awak tambahkan S1 and S2. Okay, S1 and S2. S1 5907 and S2 3440. So your account now is 9410. Okay, kat sini saya terangkan apa maksud 11 dengan 8. Okay, from year 2012 to 2023, we know that this one tempoh masa dia adalah 11 years. 11 years. Okay, 11 years. So kat sinilah 11 years. So S1 maksudnya kita kira daripada T0 sampai, okay, T0 ni adalah 2012. T kat sini adalah 2023. So S1 yang kita kira tadi, yang first tadi kat sini, tempoh masanya adalah 11 tahun. Maksudnya awak kena kira lah. Maknanya mula-mula dia simpan pada tahun 2012, and then dia nak tahu account tu pada tahun 2023. Maksudnya first tu untuk simpanan dia 3,000, maknanya start daripada 2012 sehingga 2023 kat sini. So tempoh masanya adalah 11 tahun. So that's why I put here 11 years. Maksudnya yang tu. Tapi kat sini selepas 3 tahun dia dah simpan 2,000. Maknanya 2012 selepas 3 tahun adalah 2015. Okey, kat sini maknanya S2 ni dia bermula daripada 2015. So kita kira pula sehingga tahun 2023. So tempohnya adalah 8 years. So that's why this one we substitute with 8. Maksudnya awak kena kira satu-satu. Maknanya mula-mula bila dia simpan 3,000, kita kena kira start daripada tahun 2012 sehingga tahun 2023. Sehingga hujung tahun. Okey, sehingga tahun yang dia nak kira tu kan. So dia nak pada tahun 2023. Then another one, bila dia tambahkan 2,000 pula,
dia start 3 years later. Maksudnya dia akan start daripada 2015 then sehingga 2023 juga. So kat sini jumlah tahun adalah 8. So baru awak tambahkan untuk kedua-dua nilai. Okey. So yang ni contoh kedua bila dia buat additional investment. Okay, so next example 20. Okay, let we discuss for example 20. Okay, example 20. Okay, find the total amount in the account after the changes in simple interest rate. Okay, so this one is third case bila ada perubahan pada simple interest rate. Contohnya awak buat pinjaman, tiba-tiba bank tu kata ada perubahan. Okay, so we discuss for example 20A, RM 5,000 was invested for 6 years. Okay, this one is P and then 6 years is T. Okay, this investment was offered a simple interest rate of 7% per annum for the first 2 years. Okay, 7% first 2 years and 8% for the ensuing period. Find the amount of the investment at the end of the period. So nampak tak, mula-mula dia offer 7% untuk first 2 years and then dia dah jadi 8%. Okay, so how to calculate this one? Okay, first we use formula I equals to PRT, which is yang ni formula untuk interest rate. I equals to PRT, tapi dia still nak find the amount of the investment. Maksudnya kat sini soalan dia nak S. Okay, tapi kita kira dulu interest rate. Okay, first P is 5,000 sebab kat sini dia bagi simpanan dia 5,000. Multiply by 0.07, this one 7% multiply by T equals to 2 sebab first 2 years the interest rate is 0.07. So kita dapat interest untuk 2 tahun yang pertama adalah RM 700 first 2 years. Okay, next we still use I equals to PRT. P kita still sama 5,000 and then R dah berubah kepada 0.08 and then multiply by 4 years. Okay, sebab apa multiply by 4 years? This one because we was invested for 6 years. Maknanya kita buat simpanan selama 6 tahun. So kalau kat sini first 2 years, maksudnya tempoh dia adalah 4 tahun lagi. Okay, so dia still ada lagi 4 tahun. So jumlah dia akan jadi 6 years. Okay, so 2 plus 4 equals to 6 years. So kat sini awak jangan ambil 6 tahun. Kita ambil yang baki tu adalah 4 years. So your interest now is 1,600. Okay, so accumulated amount maksudnya awak just tambah, kita guna formula SP plus I. Okay, tapi P sekarang ni adalah 5,000 and then I1 is 700, this one, and then I2 is 1,600. So kita dapat accumulated is 7,300. Okay, sebab apa kita tak guna formula P1 plus RT? Sebab kat sini sebab I dia dah berubah. So I berubah maknanya kita boleh kira I satu-satu, I1 and I2. Kalau awak guna formula P1 plus RT, yang ni R ni dia menggunakan R yang sama, so tak boleh guna formula ni. Walaupun yang sebelum ni kita guna P1 plus RT, so kita kena tengok yang sesuai. Okay, so this one you can try to solve B, C and D. Okay, so for summary, chapter 3 simple interest. Okay, so we know that simple interest formula is I equals to PRT. Maksudnya interest kat sini awak boleh kira interest guna formula ni. And then simple amount formula is S equals to P plus I. Macam saya cerita tadi, P adalah nilai yang asal, and then bila kita ada I, kita ada interest, kita boleh kira S. Okay, so formula S adalah P plus I, or S equals to P1 plus RT. Yang ni sebenarnya dia dapat daripada formula ni PRT. So just factorize, so dapat formula yang ni.
P1 plus RT. Okay, then present value. Sebenarnya yang ni awak tak perlu hafal pun tak apa, sebab awak just tukar daripada formula yang atas ni. Okay, so to get P, maknanya nak dapatkan P, pindah 1 tambah RT ke sebelah kiri. So dia akan jadi S over 1 plus RT ataupun S1 plus RT negative 1. So yang jelah awak perlu tahu untuk formula simple interest and simple amount. Okay, then another one is 4 basic concept. 4 basic concept ni kita gunakan bila T diberi dalam days. Yang ni je sebenarnya. So we have exact time, approximate time, ordinary simple interest and exact simple interest. Yang ni saya dah terangkan dalam previous topik. So cuba fahamkan balik untuk 4 basic concept. Okay, then next you can try to solve review for question 3. Okay, cuba fahamkan yang ni. So kita dah habis untuk chapter simple interest.